الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے کائنات کو اور آسمانوں اور زمینوں اور فرشتوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اپنے امر سے ان کو قائم کیا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کو وجود عطا فرمانا چاہیں تو اس کو حکم فرما دیتے ہیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کائنات میں انسان کو بھی پیدا فرمایا اور انسان کو بڑی عزت اور شرافت اور کرامت بخشی ہے، اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور حقیقت میں انسان کو اللہ نے آخرت میں اپنے پڑوس میں عرش کے نیچے اس جنت اور مہمان خانے میں رہنے کے لیے بنایا ہے جو اللہ نے انسان کے واسطے بنائی ہے۔ Respected brothers, after mentioning some verses of the Quran, MOLana is saying that Allah subhanahu wa ta'ala has created this whole universe, the skies, the earths, and everything that is within it by His Qudra. And in all of this creation, this is just created by one command of Allah subhanahu wa ta'ala, by just that by His amr of kun, that be, and it became. With that, Allah subhanahu wa ta'ala has created all of this. And Allah subhanahu wa ta'ala has made within these many, many creations that Allah has made, Allah has also made this creation insan. And Allah has made him the best of creations and the most noble of all of these creations. And Allah has made his final abode the heavens and the Jannah under the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. This is his final abode. And for now, Allah has sent him for a very short period of time in this world of dunya. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ عزت، کرامت اور شرافت بخشی ہے، اور ساری کائنات کو اس انسان کی خدمت میں لگایا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا، یہ فرشتے اور اتنے بڑے وسعتوں والے آسمان، یہ فضائیں، سورج، چاند، ستارے اور یہ زمین، حتیٰ کہ نباتات اور جانور جو جاندار ہیں، ان سب کو اللہ فرماتے ہیں انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے، اور انسان کو اللہ نے سب سے بڑے مقصد اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیا ہے کہ جو اصل ٹھکانہ ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے، اس کی تیاری کرنا۔ Respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has created out of all these so many creations that Allah has made, the animals, the vegetation, the trees, and all the different beings that we know, all the creatures that Allah has created, Allah has made insan the best of creations. And at the same time, Allah has made all of them subservient and in service to this mankind. And as far as insan himself goes, Allah has made this insan for akhirat, and Allah has made this insan for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. اگرچہ دنیا میں بھی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم ساری زندگی صرف اللہ کی نعمتوں کو گنو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تو نعمتوں کا شکر کیا ادا کرو گے تم؟ تو اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اے انسان تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا۔ Allah subhanahu wa ta'ala himself, while he himself says that if you count the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala, you would not be able to count them. Despite giving so many bounties to him and so many blessings to him, Allah has made it very, very clear that I have not made you for dunya. اور انسان جو ہے یہ دنیا ساری کی ساری ایک انسان کو مل جائے تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ پوری دنیا ایک ہی انسان کو مل جائے، کہ جائے کہ 7 ارب انسان
پھر آگے ان کے آنے والی قربہ قرب نسلیں وہ اس دنیا میں رہیں اور دنیا کی زندگی کو اصل سمجھیں. تو یہ تو ایک انسان کے لیے بھی اللہ نے پسند نہیں کی، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں ہے. ایک تو یہ مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم. اللہ کے رسول نے کیسی اچھی مثال دی کہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر تم اپنی انگلی کو ڈباؤ اور وہ قطرہ یا وہ تری جو انگلی کے ساتھ لگ گئی تو بتاؤ اس قطرے کی حسرت ایک بے کنار سمندر کے سامنے کیا ہے. لیکن ان کی بھی کوئی نسبت ہو سکتی ہے کہ سمندر بھی محدود ہے. یہ دنیا اور دنیا کی ساری زندگی، یہ ساری نعمتیں آخرت کی لامحدود ہمیشہ کی زندگی کے لیے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے فرمایا ہے انسان تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. Allah subhanahu wa ta'ala, my respect brothers, He has distributed the bounties in dunya over people. He did not like that one person, you see, he be given all the bounties all together, and then him and his generations, you see, they continue to live, you see, in this world forever. So Allah subhanahu wa ta'ala did not like this. And Allah subhanahu wa ta'ala at the same time, He gives an example. There's a hadith gives an example, but Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that the value of dunya, if a person dips his finger in the oceans and he takes it out, then this little bit of water, the little drop of water that's left on his finger, and this large oceans, there is still some, you see, relative difference. There is still some comparison. You can say this is this fraction of the sea. This water is this fraction of this entire sea. But Allah subhanahu wa ta'ala says it is not. Nabi Sallallahu says in hadith, this is not even that much. So there is absolutely no value of whatever in this world compared to what akhirat has to offer us. اور یہ زندگی اللہ نے امانت دی ہے، اور یہ جسم اور اس کی صلاحیتیں اور مال یہ بھی اللہ نے امانت دیا ہے. اور آخرت کی تیاری کیا ہے کہ اس امانت کو، جسم کو اور مال کو اور جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق انسان استعمال کرے. یہ آخرت کی تیاری ہے. اور دوسری زندگی یہ ہے کہ انسان اس میں خیانت کرے اور خواہشات کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرے. یہ امانت ہے. تو جو احکام والی زندگی ہے وہ کامیابی والی ہے، اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا یہ ناکامی والی زندگی ہے. So these bounties, my instructors, that Allah has given us, these are a trust to us. The life that Allah has given us, the talents Allah has given us, the time Allah has given us, these are all a trust. And the life of success and a life of, you see, obedience to Allah subhanahu wa ta'ala is that life which is spent, where we spend all of these resources on the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And on the other hand, a life of failure is that life where all these resources that Allah has given us are used against the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and they're in fact used to fulfill our desires. آخرت کا سرمایہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کا سرمایہ انسان کے دل کا یقین اور ایمان ہے، اور جسم کا صحیح استعمال، ان سارے اعضاء اور مال اور جو صلاحیتیں دی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ آخرت کا سرمایہ ہے. تو لہذا ایمان والے اور اپنی زندگی کو اس امانت میں اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنے والے، اللہ ان کی آخرت بھی بنا دیں گے، اور جس کی آخرت بنائی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے. My respect brothers, the wealth of akhirat is that a person uses the health and wealth that Allah has given us in this world under the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And those who do that, Allah subhanahu wa ta'ala, He will make their akhirat, Allah will make them successful in akhirat. And at the same time, in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala will give them complete success. اس لیے تو آخرت کا جو سرمایہ ہے وہ دل کا یقین ہے، ایمان ہے اور اللہ کے احکام ہے. The wealth, the asset of akhirat is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, iman, and the commands of Allah subhanahu wa ta'ala.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ جو ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال کرے گا تو اللہ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، عافیت والی عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا بدلہ آخرت میں اپنی رضا اور جنت کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. My respect brothers, whoever who brings iman from the males and females, Allah subhanahu wa ta'ala has promised them a great life in this dunya. Allah subhanahu wa ta'ala calls it hayatan tayyiba, you see. And so these people in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala will make them successful. And in akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala, in that forever lasting life, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them with the best in return for whatever actions, the good actions they have made in this world. اس ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ یہ انسان اپنی آخرت کو بناتا ہے، اور جو اپنی آخرت کو بناتا ہے اللہ یقینی طور پر اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں. عافیت والی، محبت والی، عزت والی اور چین اور سکون والی زندگی یہ اللہ کا وعدہ ہے. As a return for making effort on iman and amal, Allah subhanahu wa ta'ala, He makes the akhirat of a person. And definitely for that person whose akhirat Allah subhanahu wa ta'ala makes and who is working for his akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala definitely, certainly, verily makes this dunya, you see, gives him a pure life, a life of harmony, a life of peace and tranquility for him in this dunya. اور جو انسان نافرمانی کر کے اور خواہشات پہ چل کر اپنی آخرت کو بگاڑ دیتا ہے تو یہ دنیا ایک آخرت کی زندگی کا سایہ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی اس کی بگاڑ دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی بھی باوجود سارے اسباب کے اور ساری جو ہے نقشوں کے اور راحت کے جو ہے مالوں اور دولت کے، اللہ اس کی زندگی کو ویران اور تنگ کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے ایمان اور اللہ کی طاعت سے خالی ہو اعراض کر کے رہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت میں بھی وہ اندھا پیدا ہوگا، وہ چیخے گا، پکارے گا، رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے آخرت میں اندھا کیوں پیدا کیا، میں تو دنیا میں بڑا اچھا دیکھنے والا، صحیح نظر والا تھا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتی فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ. تم دنیا میں مجھ سے غافل بن کے رہے اور میری نشانیاں آتی رہیں. اس امت کے لیے قرآن اترا، علماء نے وعظ و نصیحت کیے، اور نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے رہے، اور حالات تجھے بتاتے رہے کہ ان حالات کے اتارنے والا اللہ ہے اور اس کو صحیح کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو ان سے اعراض کر کے جو زندگی گزارتا رہا. آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا اور کسی قسم کی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. So respect brothers, a person who decides to destroy his akhirat because of the wrong iman and the wrong amal, because he's chasing his desires and because he's being disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala, then even in this world Allah subhanahu wa ta'ala, He destroys his life. And it is said that Allah subhanahu wa ta'ala mentions that whoever turns away from Allah's remembrance, Allah subhanahu wa ta'ala makes this person's life very, very constrained, and Allah subhanahu wa ta'ala, He will raise him on the day of judgment like as a blind person. And when he's raised as a blind person, he will say, Ya Allah, I was someone who could see, I wasn't blind in dunya. So Allah subhanahu wa ta'ala will tell him, but that there were so many reminders that were given to you, and there were so many messengers that came and they guided you towards a life of commandments and a life of obedience and a life of iman and amal, but you did not pay heed and you turned away from those reminders, and because of that, we have now raised you blind, and so this person will be raised blind like this on the day of judgment. اور آخرت کی سرمایہ اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے سارے انسانوں کو اسباب برابر دیے، اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ فضل کرنے والے ہیں، بغیر مانگے دینے والے ہیں. اس لیے فقیر سے لے کر بادشاہ تک
ہر انسان کو جس شعبۂ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، آخرت کے جو اسباب ہیں کامیابی والے وہ سب کو برابر دیے ہیں، اور یہ مال اور یہ باقی دنیا کے اسباب ان پر کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے. یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس میں تفریق کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے کامیابی کا اس لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کا محل وہ دل ہے. یہ قیمتی چیز کو اندر چھپا کر رکھا جاتا ہے، تو یہ کھال اور پھر یہ پسلیاں اور پھر یہ پٹھے اور اندر دل، اور دل کے اندر جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کا یقین، یہ بنیاد ہے اور یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. فرمایا جو ذرہ برابر بھی ایمان اس دنیا سے محفوظ کر کے لے گیا، زندگی چاہے نافرمانی والی گزری، اس ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اللہ جہنم سے نکال کر دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی ایسی جنت عطا فرمائیں گے جس کی زمین مٹی کی نہیں مشک کی ہوگی، اور جس کا گھاس یہ جو ہے تنکوں کا نہیں زعفران کا ہوگا، اور جس کے محلات سیمنٹ کے بلاک اور جو ہے گارے مٹی کے نہیں ہوں گے، بلکہ سونے چاندی کی اینٹوں کے ہوں گے. اللہ ایمان کی قیمت اس دنیا سے ذرہ بر ایمان کی قیمت اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے. So a little portion of what Mara said earlier was that Allah subhanahu wa ta'ala will also tell him that because you had forgotten and you did not pay heed to whatever these people told you and what you were reminded of, you have also been forgotten today. So by spectrum Allah subhanahu wa ta'ala, the means for success are these iman and amal. Iman and amal. And these are given abundantly to everyone. And Allah subhanahu wa ta'ala has just given them and distributed them equally to everybody who Allah has created. On the other hand, my spectrum is the things of dunya that in which we see that people are different in status, like wealth and other material things and houses and cars. These things, because they are totally irrelevant to somebody's success in dunya, they have nothing to do with success or failure in this dunya. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has, you see, He has distributed them as He wishes. But their abundance or their decrease, it has no relation with success of a person. But those that do, that Allah subhanahu wa ta'ala has given equally to everyone. So when this person uses these abilities, that you see, and he makes an effort to bring this iman in his heart, and he makes an effort to live a life of amal, then Allah subhanahu wa ta'ala rewards him with that Jannah, you see, whose bricks are made of gold and silver, and you see their cement is made of musk and amber, and my brothers, an iota of that iman, if it is brought to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, that iota will fetch a person a Jannah that is 10 times the size of this entire earth. جہنم میں جب کافر لوگ مسلمانوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے تم ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل رہے، ایمان والوں کے تھے، لیکن ہم نے نافرمانی کی اللہ کی، اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. اللہ غیرت کھائیں گے ایمان والوں کے لیے، اور حکم ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، جس سے کچھ نچلا حصہ ہے ہی نہیں، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. تو اس وقت یہ دنیا والے اور یہ کافر اللہ کو نہ ماننے والے حسرت کریں گے، کاش ہم بھی ایمان کا ایک ذرہ لے آتے تو آج تو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل کر دیے جاتے. تو ایمان ہے سب سے بڑا سرمایہ جس کا محل دل ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. When the people who are disbelievers, when they see some of the believers in Jahannam, in the hellfire, then they will ask them that, why are you here with us? You were from the believers. So these people will reply that and so when they will taunt them like this, Allah subhanahu wa ta'ala will say that all of these people who had even the tiniest bit of iman, take all of these people out from Jahannam. And because of that teeny tiny iman that they had, that little iman, they will all be taken out. And that is why
and they will be entered into Jannah. And at that time, these disbelievers will say and they will think that we wish we just uttered this kalma and we just entered into the fold of Islam and we had this iman, because of which these people were taken out. So Allah subhanahu wa ta'ala, that's why He says that I do not look at your your shapes and forms and your appearances, but I look at your amal and your heart. That's what Allah subhanahu wa ta'ala looks at. इसलिए हदीस पाक में है कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, कि शक्ल में तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं, ये शक्ल जो अल्लाह बनाते हैं, और न तुम्हारे मालों को देखते हैं, क्योंकि माल की तकसीम भी अल्लाह हिकमत के मुताबिक करते हैं, इस पर कामयाबी का दारो मदार नहीं। लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं कि दिल में यकीन कौन सा है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखते हैं कि तुम्हारा अपने जिस्म का इस्तेमाल ख्वाहिशात की बुनियाद पर है या अल्लाह के अहकाम की बुनियाद पर है। तो असल सरमाया ईमान है और जिंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारना। So that's why, my respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, He does not look at your appearances. He does not look at the outlook of what your life has to offer. But Allah subhanahu wa ta'ala, because that is just a distribution, is just a mere decree by Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala, He looks at that iman that is there in your heart, and He looks at the amal that you're doing, those actions that you're making in your life. And if those are, you see, in accordance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala, He decides success for this person and makes this person successful in dunya and akhirat. ये इंसान इतना अजीम है कि इसके जिस्म से निकलने वाले अमाल का असर हर इंसान की आखिरत पर, हमेशा की जिंदगी पर भी होता है और दुनिया के हालात पर भी होता है। अगर आमाल यकीन दुरुस्त है और फिर उसके नतीजे में आमाल दुरुस्त हैं, तो जैसे अल्लाह आखिरत को बनाते हैं, दुनिया के हालात भी ठीक कर देते हैं। और अगर यकीन में बिगाड़ है, अल्लाह के बजाय मखलूक पर यकीन है, तो फिर उसके यकीन की माल की यकीन की बुनियाद पर फिर इंसान माल को हासिल करने के लिए हर हद से गुजर जाता है और इंसानों पर जुल्म करता है। जब आमाल खराब होते हैं तो अल्लाह आखिरत के हालात भी बिगाड़ देते हैं और दुनिया के हालात भी बिगड़ जाते हैं। So, my respected brothers, the amal of the yaqeen and the belief, the faith, the conviction, and the actions of insan, you see, they do not only have a direct effect on his akhirat, but in dunya also they directly affect his life over here. And if this person's iman and his amal, his actions and his faith are corrected, then this person's life in dunya, you see, he is given a good life by Allah subhanahu wa ta'ala. And on the other hand, if this person's iman, his faith and his actions, they are corrupted, then not only does that harm his akhirat, but in dunya also Allah subhanahu wa ta'ala inflicts him, you see, with a terrible life. And Allah destroys his life in dunya. इसलिए हदीस में आता है अला इन्न फिल जसद मुग़तन लव सलहत सलहल जसद कुल्लुहु वलौ फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वही क़ल्ब। इंसान के पूरे जिस्म में इसके दिल की, उसकी जो है पसलियों के अंदर खून का एक लोथड़ा है, वो अगर ठीक हो गया तो इंसान के सारे आधा ठीक हो जाएंगे, और अगर वो बिगड़ गया तो इंसान के सारे आधा बिगड़ जाएंगे। और कान खोलकर सुन लो कि वो दिल है, कि अगर दिल का यकीन ठीक हो गया तो सारे जिस्म का इस्तेमाल ठीक हो जाएगा, और अगर दिल का यकीन बिगड़ गया तो सारे आधा का इस्तेमाल, जिस्म का इस्तेमाल बिगड़ जाएगा। और जब इंसान के आधा का इस्तेमाल बिगड़ जाएगा तो चाहे वो फकीर से फकीर हो या पूरी दुनिया का बादशाह, गवर्नमेंट वाला हो, चलाने वाला हो, तो अल्लाह ताला दुनिया के हालात भी बिगाड़ देंगे। और अगर दिल का यकीन ठीक हो गया और आमाल दुरुस्त हो गए, इंसान के जिस्म से निकल उसकी जुबान का बोल, आंखों का देखना, उसके कानों का सुनना और दिमाग की सोच, हाथों से लेना देना और चलना, तो मसाफत इख्तियार करना, ये सब अल्लाह दुरुस्त फरमा देंगे। और जब आमाल दुरुस्त होंगे तो अल्लाह दुनिया को भी अमन का गहवारा बना देंगे और दुनिया वालों की इज्जत और माल और जान महफूज बन जाएंगे, आफियत वाली जिंदगी अता फरमाएंगे। और फिर अल्लाह इन ईमान और आमाल वालों को आखिरत में अपनी जन्नत अता फरमाएंगे, और जन्नत से भी बड़ी चीज अल्लाह अपनी रजा का परवाना इनको अता फरमाएंगे। So, my respected brothers, in this dunya, the Prophet mentions in the hadith, the close meaning of which is that verily there is a piece of flesh in the body, and if this piece of flesh is corrected, then the whole body is corrected.
And if this piece of flesh is corrupted, then the whole body is corrupted. So my spectator, if a person's iman becomes, weak, and because of this weak iman, the usage of his hands and the usage of his legs and the usage of his different parts of the body, if all of this, then all of this will be used in the wrong manner. And when all of this will be used in the wrong manner, then the bad conditions will come to him from Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya. And on the other hand, if a person makes an effort on his iman and he brings the right belief in his heart, and he brings the belief in Allah subhanahu wa ta'ala and belief in the success on the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, if that belief is there, then his life will become different. Then his hands will do what is right, and his eyes will see right, and his ears will hear right, and his brain will think right. All of his body parts will be working in the right manner, and because of this, Allah subhanahu wa ta'ala's decisions for him will be right. So much so that Allah subhanahu wa ta'ala will give him a life that is a glimpse of Jannah. And Allah subhanahu wa ta'ala will give him, at the pinnacle of this is that Allah subhanahu wa ta'ala will decide his pleasure for this person. जब इंसान सही यकीन वाला बनता है और ताक़त वाला बनता है, अल्लाह की इबादत वाला बनता है, तो इसकी सारी ज़िंदगी कमाई वाली है. इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई वाला ईमान वाला है. इसलिए कि उसकी ज़िंदगी का कोई सांस भी बग़ैर कमाई और जो है कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना, इससे खाली नहीं. अजब लिअम्रिल मुमिन फ़इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर. कि ईमान वाला जो अल्लाह को मानता है और जिसने ये इक़रार कर लिया कि ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी तेरी ताअत में गुजरेगी, मैं अपने सारे आज़ा को तेरे हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करूँगा, तो हर सांस ये अल्लाह की रज़ा को हासिल कर रहा है और कामयाबी हासिल कर रहा है. क्योंकि इंसान पर दो हाल आते हैं, या तो इसको खुशी मिलती है, तो खुशी में ये क्या करता है, इन असाबत हो सर्रा, अगर खुशी मिलती है तो इसका ईमान ये बताता है कि ये खुशी अल्लाह ने अता फरमाई है, इसलिए इसकी ज़ुबान से अल्लाह की शुक्र के कलिमात निकलते हैं. और उस खुशी में जब अल्लाह ने दी है उसके हुक्मों को तलाश करता है, तो फिर ये अल्लाह के हुक्म अहकाम में लगता है. तो इसका हर जो है खुशी वाला मरहला और सांस वो अल्लाह की रज़ा को दिलवाता है. वह इन असाबत हो दर्रा, और अगर इसको तकलीफ पहुँचती है तो इसका ईमान बताता है कि ये तकलीफ भी, सर का दर्द हुआ हल्का सा, दिल में परेशानी आई, दिल बेचैन हो गया, फलां चीज़ चली गई, ईमान कहता है कि कायनात में जो कुछ हो रहा है अल्लाह के अमर से हो रहा है, और अल्लाह तो मेरे रब हैं और मुझ पर वो जो हाल लाए हैं मेरी बेहतरी के लिए. इसलिए वो सब्र करता है और ज़ुबान से शिकायत नहीं करता. तो फरमाता है सब्र करता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हैं. अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम नेमतों के मिलने पर शुक्र अदा करोगे तो वो नेमतें ज़्यादा कर दूंगा. लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं शुक्र करने की वजह से नेमतें बढ़ा दूंगा. और फरमाया कि जो सब्र करने वाले हैं अल्लाह उसके साथ हैं. तो अल्लाह ने हमें ईमान ऐसी दौलत अता फरमाई है कि किसी सांस और किसी मरहले में भी हम नुकसान में नहीं हैं, बल्कि हर हाल में हम कामयाबी और फायदे में हैं. My respect to Allah subhanahu wa ta'ala, He has made it very, very beautiful for the believer. Allah has made this believer an earner. You see, if his life is on commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then he is a maximum earner. He's a person who's earning all the time. He's always, he's always in a good state. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he mentions in the hadith, the close meaning of which is that a person, the moment he is in he's in a very good state, he's in a very great state, in a very likable state. And because when he has iman on Allah subhanahu wa ta'ala, if a good condition comes on to him, then he makes shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. And if a bad condition comes to him, then this person, he does not complain, and he does not, he does not lose hope, he does not despair, because he has hope on Allah subhanahu wa ta'ala, and he is someone
who relies on Allah subhanahu wa ta'ala, and he has tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the state of a mu'min. And when he makes shukr to Allah subhanahu wa ta'ala on his good conditions, he knows that these good conditions have come from Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala, He is the one who has granted these conditions. He is the one who's the maker of all these conditions. He is the one who brought me this good. The more he makes shukr to Allah, the more Allah subhanahu wa ta'ala, He increases His bounties on him. The more he makes shukr, the more it is Allah's sunnah and Allah's way that Allah will increase His bounties. इसलिए इंसानों की तरबियत और इस्लाह के लिए, कामयाबी वाले रास्ते पर डालने के लिए और दिलों में यकीन सही आ जाए, इसके लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला जारी फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं, वो अल्लाह के पहले रसूल और नबी हैं। फिर उसके बाद और अंबिया आए, लेकिन नाफरमान कौम जो बनी नूह अलैहिस्सलाम की, तो फिर अल्लाह ने उस बुत परस्त कौम के लिए नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। और नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 अंबिया भेजे और एक रिवायत के मुताबिक 2 लाख अंबिया किराम भेजे। अंबिया किराम वो हस्तियाँ हैं कि बचपन से उनको नामुनासिब बातों से महफूज और मासूम रखा जाता, और फिर अल्लाह का पैगाम, ये कलमा जो बुनियादी ईमान दीन की बुनियाद है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की मारिफत का कलमा, इसकी दावत देकर नबियों को भेजा जाता। और अंबिया इस कलमे की दावत को लेकर इंसानों में फिरते थे और दिलों में मेहनत करते थे, ताकि सारी चीज़ों से यकीन हटकर कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन आ जाए कि सारी कायनात अल्लाह ही इसके पैदा करने वाले हैं और अल्लाह ही इसके मालिक हैं, इसमें तसर्रुफ करने वाले हैं, इसमें जो नफा नुकसान अल्लाह ने रखा है। तो इस दुनिया से यकीन हटाकर अल्लाह की तरफ यकीन की दावत देते थे और दिलों के रुखों को फेरते थे। For this, so that a person's iman and amal becomes corrected, Allah subhanahu wa ta'ala used to send Anbiya alayhi salatu salam, and these Anbiya all the way from Adam alayhi salam, after Adam alayhi salam, when Adam alayhi salam, he preached, and then there was again the people, they deviated from the path. Allah subhanahu wa ta'ala sent Nuh alayhi salam, and it is mentioned, and then Allah subhanahu wa ta'ala kept sending prophets after prophets. It's mentioned in a narration that from Nuh alayhi salam all the way to the end was about 124,000 Anbiya. And another narration mentions 200,000 Anbiya have come. And these Anbiya, they all used to make an effort on people so that these people, their yaqeen is corrected. And there's an effort that is made on their yaqeen. And these people, they are explained that, oh people, it is Allah subhanahu wa ta'ala who is your cherisher. It is Allah subhanahu wa ta'ala who provides you benefit. And it is Allah subhanahu wa ta'ala who provides you loss. Every condition that comes onto you, it is not from what is surrounding you, it is directly coming to you from Allah subhanahu wa ta'ala, and everything that is around you, this is just a means. Allah ने कुरान पाक में कौमों के वाक़यात बयान किए। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, हालांकि नबी हैं, पाक हैं, अल्लाह की तरफ से चुने हुए हैं, और वो जो है कौम है वो बुत परस्त है, लेकिन अपना ये जाहिर करते हैं, ए मेरे कौम, अकेले अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। 950 साल दिन रात दावत देते रहे। तो जो लोग ईमान लाए उनकी तादाद बहुत कम थी, और नाफरमानी करने वाले उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। अल्लाह का फैसला उतरा, ईमान वालों को अल्लाह ने महफूज किया और दुनिया में बसाया, और जो बेईमान थे, जुल्म था, अल्लाह ने उसको खत्म किया। इस तरह नबी आते रहे और कौमें नबी जो ईमान वालों को अल्लाह ताला महफूज रख के बातिल वालों को खत्म करते रहे, और अल्लाह ताला इस दुनिया में जो है ईमान वालों को बसाते रहे। और सबसे आखिर में सारे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम लेकर आए। So Nuh alayhi salam, respected, even though the message that Allah had sent him with, it was the message that, oh people, worship Allah. And his audience was his nation, and although they were totally on a different path, they were disbelievers, he addressed them in a very affectionate way. And he told them, he invited them towards the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And he invited them towards living a life of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, of bringing iman on Allah subhanahu wa ta'ala. These people, they did not accept, most of them, a few of them they accepted. But
these few were the ones that Allah subhanahu wa ta'ala, He protected and He made them safe, and the others, Allah subhanahu wa ta'ala, He brought down water on them and they were taken away. The minority was saved and the majority was destroyed. So similarly, prophets after prophets, Allah subhanahu wa ta'ala continued to send them, and the people who would listen to the prophets and who would adhere to the life that they preached, these people were always saved. And those people who turned away from the life that the Prophet of that time preached, these were the people who were destroyed by Allah. And Nabi after Nabi, Prophet after Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala finally sent Nabi sallallahu alayhi wa sallam in this world. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول و نبی بنا کر بھیجا گیا. پہلے انبیاء کرام، ان کا دائرہ نبوت محدود تھا ایک قوم کی طرف، ایک زمانے کے لیے، ایک علاقے کے لیے، اور ان کو جو اللہ نے دین دیا اس پر کامیابی ان کی قوم کے لیے. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا زمانہ دیا گیا، اور آپ یہ کلمہ لے کر آئے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت لے کر آئے. جب آپ اس کی دعوت لے کر آئے تو فرمایا، اے ابو سفیان واللہ لتموتن، اے ابو سفیان اللہ کی قسم تم نے مرنا ہے. ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کسی کا وطن نہیں. ثم لتبعثن، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے تمہاری اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ثم ليدخلن محسنكم الجنہ، جو دنیا کی زندگی اچھی اور اعمال والے گزار کے جائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. وَلَيَدْخُلَنَّ مُسِيءُكُمُ النَّارِ، اور جو تم میں بری زندگی گزارے گا اللہ سزا کے طور پر اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اور دیکھو میں اتنا قیمتی اللہ کی معرفت والا اتنا اونچا کلمہ لے کر آیا ہوں. کلمہ اگر تم اس کلمے کو کہہ لو اور اخلاص کے ساتھ اس کو قبول کر لو اور اپنی زندگی میں اس کے مطابق بنا لو، لَتَدِينُ لَكُمُ الْعَرَبِ، یہ جو عرب بگڑے ہوئے ہیں، جو کسی کے قابو نہیں آ رہے اور یہ خود بھی آپس میں پریشان ہیں، یہ سب کے سب مہذب اور مرتب ہو جائیں گے اور پوری دنیا والے تمہاری نظر دیکھ کر چلیں گے اور تمہارے تابع ہوں گے. کیونکہ یہ ارشاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ سچے اور امانت دار ہیں. ابو جہل جیسا انسان وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاتھ وہ ابھی کا عشر کلمات نقولها، آپ 10 کلمے بتائیں جس سے ہمیں ایسے جو ہے ہمارے دنیا ہمارے لیے مسخر ہو جائے اور یہ نتائج ظاہر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ایک ہی کلمہ ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہنے لگا اما ہذہ فلا، ایسا کلمہ جس میں ہم اپنے بتوں کو، باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں، اور ایسا کلمہ جو ہم اپنے یہاں قوموں کے رسم و رواج کو چھوڑ دیں. اما ہذہ فلا، اس کلمے کو ہم کہنے کے لیے تیار نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے جو ہے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اس کی دعوت میں لے کر چلتے رہے اور لوگ آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہوتے رہے. So my respect was when Allah subhanahu wa ta'ala sent Nabi sallallahu alaihi wasallam, all the prophets that were sent before him, their sphere of effort was limited either to a nation or to a certain geographical area or otherwise. But Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent for all the people and for all times as well, for all the times that are to come unto the Day of Judgment, and for every single human who's there and who is to come. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam started to present his da'wah, and he presented his da'wah to Abu Sufyan thus, that, oh Abu Sufyan, verily you will die and you will be taken away from this world, and one day you will be raised, and then whatever good deeds you have done, you will be rewarded for them, and Allah will enter you into Jannah reward you in Jannah for those good deeds. And Allah subhanahu wa ta'ala, for whatever bad deeds and evil deeds you have done, Allah subhanahu wa ta'ala will punish you and put you into Jahannam for those bad deeds. And verily I have a word, a kalma, I have some words to offer to you. And if you were to accept those words, then all these Arabs who are, uncontrollable, and nobody is ready to rule over them,
and nobody is ready to, make a kingdom over them. All of them, they will come to you and they will be subservient to you. So so Abu Sufyan here replied that, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad, we definitely like this. We can accept 10, 20, words, 10, 20 kalmas if you tell us. Then Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that this kalma is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Then Abu Sufyan said that if it is this, Abu Jahl said that if it is that, then it cannot happen. Then that's not something we can accept. That's not something we can read. تو اس طرح لوگ اس آہستہ آہستہ حضور دعوت دے رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے جو بھی کلمہ پڑھتا تھا فوراً اس کلمے کو دوسروں تک پہنچانا اور اپنی قوم کو جہالت سے نکالنا اور اللہ کی معرفت کا کروانا، فوراً ہر صحابی اور صحابیہ اس دعوت میں لگ جاتے تھے. So Nabi sallallahu alaihi wasallam, my respected brothers, did not stop there. He continued to invite people towards the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, towards this kalma. And then when people, they accepted this kalma, they did not just accept it and they did not just adapt their life according to this, but they also, immediately got busy and engaged in inviting others towards this kalma. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے بہت خصوصی کلمہ عطا فرمائے جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کیا کروں. 3 دفعہ سوال جواب ہوا. ہر جواب میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. علماء فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو عام مسلمان کہتا ہے، مجھے کوئی خصوصی کلمہ ملے. اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والارادین السبع بجميع ما فيهن وعليهن وتحتهن وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. اے موسیٰ یہ کتنے بڑے علم والا کلمہ ہے اور کتنا بڑا یہ سرمایہ ہے. 7 زمین، 7 آسمان، آسمانوں کے اوپر کی مخلوقات، آسمانوں کے بیچ کے جو اللہ کے لشکر، زمین اور آسمان کی فضاؤں اور خلاؤں کے سارے سیارے، اور یہ زمین اپنے پہاڑوں سمندروں سمیت اور اپنے اندر جو خزانے ہیں ان سب سمیت اور تحت ثری تک سب کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے. Respected brothers, Musa alayhi salam once he asked Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, give me something special so that I may remember you through it. I may recite it to remember you. So Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala told him that, oh Musa, recite La ilaha illallah. So Musa alayhi salam, ulama say that because Musa alayhi salam told Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, give me something special. So ulama they say that Musa alayhi salam told this to Allah because he thought that, all of the people, this is a common kalma and everybody knows it, so I'd rather have something special for myself. So Allah subhanahu wa ta'ala told him that, oh Musa, if all the creations that are above the heavens and all the creations that are below the heavens and above the earths, that includes, all the stars and all the creations that are in the seas and the creations that are in the skies, and everything that is between the earth and the sky, and everything that is beneath the earth, if all of them were combined and they were to be put on one pan of the balance, and this kalma were to be put on the other side, on the other pan, then this kalma would outweigh all of that combined. اسی یقین کی بنیاد پر انسان اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کی چاہت اور اللہ کے احکام کو پورا کرنا. تو اسی لیے جب کلمہ انسان کی زندگی میں آتا ہے یقین، تو دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. تو وہ سب سے اہم عبادت نماز، کہ انسان کا اپنے جسم کا پورا استعمال صحیح ہو جائے. جیسے یقین کے صحیح ہونے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، تو انسان کی جسم کے استعمال کے صحیح ہونے کے لیے اللہ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی. So my respect brothers, when a person brings iman and this kalma comes into a person's heart, then
his entire usage of his body, it becomes correct. And Allah subhanahu wa ta'ala, in order to train him to correctly use all of his body parts and all the limbs of his body, Allah subhanahu wa ta'ala has given him this ibadah and worship in the form of salat. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا ایسے مقام پر کہ جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے، اور اللہ کے دربار میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو 3 چیزیں پیش کی: التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ جانی میں عبادات، مالی عبادات اور قولی عبادات میں یہ تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے 3 انعامات ملے: السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی سلامتی ہو میری طرف سے تم پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ کے رسول اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے کہ اللہ سے یہ قرب نصیب ہوا تو کہاں بھی امت کو بھولے نہیں، بلکہ ان نعمتوں کو، ان انعاموں کو اپنے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سب کے لیے، اپنے نیک بندوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور پھر اللہ نے امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ یہ امت اتنی محبوب ہے، 50 نمازیں کہ یہ تو ہر وقت وضو کرے، اللہ کے گھر میں ہو اور رکوع سجدے میں ہو، قیام میں ہو، اللہ کی عبادت لگی کرتی رہے اور اللہ اس کے سارے کام بنائے۔ 50 نمازیں لے کر جب حضور آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 9 دفعہ واپس بھیجا کہ نماز کم کروائیں۔ 9 دفعہ جانے کے بعد 5 نمازیں رہ گئیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آزمایا ہے اپنی امت کو، انسانوں کو، وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے موسیٰ اب تو شرم آتی ہے کہ 5 نمازیں بھی میری امت نہ پڑھے، اور کم کرواؤں، میں 5 نمازیں لے کر جاتا ہوں۔ 5 نمازیں لے کر چلے، اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی اور ہم ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ So my respect brothers, this salat, how was it granted to us? How was it granted to this ummah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was taken to Mi'raj, and there Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he presented by saying, you see these words that one recited of at-tahiyyat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he presented his worship of 3 forms, in 3 ways: the worship of the body, and the worship of the wealth, and the worship of the of the words of speaking. You see, when you praise Allah subhanahu wa ta'ala. So when Allah subhanahu wa ta'ala presented these 3 worships in front of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, he replied that, "O my Prophet," the meaning of which is that, "O my Prophet, peace be on you, and my mercy, may my mercy be on you, and my blessings be on you." So when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he was told this by Allah subhanahu wa ta'ala, even at that time, you see what an honor and what a respect to be told this. Even at that time, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam did not forget the ummah. Immediately Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he replied, "Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin," that peace be on us and on all the, you see, pious people. So my respect brothers, this, when then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was given 50 salats, and after, when he took these 50 salats and he met Musa alayhi salam, and he returned back to Allah subhanahu wa ta'ala 9 times, and back and forth and back and forth, and eventually, you see, he said that how many times should I feel ashamed to go back to Allah. So then he took these 5 salats back to his ummah. And when he did that, Allah subhanahu wa ta'ala, you see, a voice came from Allah, and it was called out that, "O my Nabi, your ummah will pray 5 salats, but they will be given the reward of 50 salats." جو احکام والی زندگی ہے، اللہ کے احکام جو انسان کو مال دیا اس کے ساتھ بھی متعلق ہے، صلاحیتوں کے ساتھ بھی متعلق ہے، لیکن نماز ایسا حکم ہے، جی ہاں، روزہ اور نماز یہ انسان کے جسم کے ساتھ متعلق ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہوئے کاروبار بھی کر سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے، لیکن نماز اتنا پیارا عمل ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کا عمل ہے کہ انسان دل اور دماغ اور سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے۔
अल्लाह के हुक्म का पालन कर देता है। इसलिए कहते हैं जिसकी नमाज बन गई उसकी जिंदगी बन गई। जिसने अपने आज़ा को नमाज में सही इस्तेमाल करना सीख लिया, अगर ये ताजिर है तो इसकी तिजारत सही हो जाएगी, अगर ये जमींदार है तो ज़राअत में इसका इस्तेमाल ठीक हो जाएगा, अगर ये पूरी दुनिया का बादशाह है तो बादशाहत में इसका जो है इस्तेमाल ठीक हो जाएगा, अगर ये मजदूर है तो मजदूर में इसका इस्तेमाल ठीक हो जाएगा। नमाज अल्लाह ने ऐसा फरीदा अता फरमाया, ये ऐसा अमल है कि जिसमें सारे जिसमें आज़ा का अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना। इसलिए फरमाया कि जिसकी नमाज ठीक हो गई उसकी सारी जिंदगी के अमाल ठीक हो जाएंगे। Respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, if we look at the other forms of worship to Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala has made them, you see, they use a person's wealth is spent in some, and a person's energy is spent in some. Like a person gives zakat, his mal is spent. A person gives, you see, if he fasts, then a certain body part of his is used, and so on and so forth. So different forms of ibadah, my respected brothers, they're different in many ways, but salat is something where a person's entire body at one time is being used for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. His entire body is being used. And that is why when a person's salat is corrected, then this has an effect on all the different dimensions of a person's life. This person's, you see, business, it becomes clean. His dealings become clean. You see, his akhlaq become better. And this person's, you see, the use of his tongue becomes correct. And all the different dimensions of his life, they are all affected and they're all purified and they're all made better and they're all improved because of this salat. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इन्ना सलात तना अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। ये नमाज इतनी बड़ी, इतनी ऊंची और ऐसी ज़बरदस्त इबादत है कि ये सारे बेहयाई वाले कामों से इंसानों को रोक देगी और अल्लाह की नाफरमानी गुनाह जो हैं जिससे इंसान बिगड़ते हैं उन सब से ये रोक देगी। एक सहाबी मुसलमान हुए, एक शख्स मुसलमान हुए, सहाबी बने, नए नए इस्लाम में आए, लेकिन पुरानी कुछ आदतें थी, चोरी या कुछ इस किस्म की बातें वो भी करते थे। सहाबा किराम ने शिकायत की, अल्लाह के रसूल फलां मुसलमान भी हो गया है और वो ये काम भी करता है। हुजूर ने फरमाया कि नमाज पढ़ता है, कहाँ बिल्कुल नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाज इन सारे कामों से रोक देगी। सहाबा कहते हैं कि हमने सबकी आंखों से देखा कि नमाज ने उसकी जिंदगी को पाकीज़ा बना दिया। इसलिए भाई 5 वक्त नमाज के लिए आना, जी हाँ, अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों की तरबियत चाहते हैं। जितने शोबों में माल के यकीन की वजह से बिगाड़ आ गया है और ख्वाहिशात पर चलने की वजह से जो आपस में टकराव है, हम इन शोबों को ठीक करना चाहते हैं। तो जिस तरह ईमान की दावत देना, इस तरह नमाजों पर लाना, नमाजों के लाने से हमारी ये माशरत और हमारी जो है आप तिजारत और हमारी ज़राअत और हमारे सारे शोबे अल्लाह ताला इसको दुरुस्त फरमा देंगे। So my respected brothers, this salat, Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us that verily salat keeps you away from lewdness and from other disobediences. So this is the effect of salat, and this is the direct impact of salat on a person's life. So a person, when his salat will be made, then his life will be away from sins and from these things which Allah subhanahu wa ta'ala mentions. A sahabi, when he accepted Islam, he was still new and he was still, you see, hanging on to some of his bad habits which he had before, like theft and others. So Sahaba, they complained that this person, he prays and at the same time he still steals and he does X and Y. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he said that he asked, does he pray? Sahaba said, yes, he prays, O Nabi Allah. Then Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that let it be, his salat will very soon rectify those things. And then Sahaba says that we saw with our own eyes that he lived a very pure life. So my respect brothers, when this salat is corrected, then everything else in our life will be corrected. You see, our business dealings will be corrected, our conduct will be corrected, and all the different dimensions of our life, they will see a change and an improvement and a closeness to Deen in them. So
So just like we give da'wah towards Iman and we invite people towards Iman, similarly, my respecters, it is important that we also give da'wah towards Salat. And our Salat improves. جیسے کلمہ اور نماز کہ کلمے کو درست کرنا کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور نمازیں درست ہو جائیں تاکہ زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہوں. ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ساتوں زمین اور آسمان سے رضا قیمتی ہے اور محمد رسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خواہشات سے نکلنے کا راستہ کہ ہم اللہ کے احکام کے ماننے پر آ جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر سنتوں پر آ جائیں تو یہ ساری خرابیوں سے نکال کر پاکیزہ زندگی بنا دے گا. اسی طرح ہمارے اخلاق درست ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ جو اعمال کا وزن ہوگا وہ اخلاق کا ہوگا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بہت بڑے درجات میں ہوں گے, آپ کے قریب انسان کیسے جا سکتا ہے, سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا جو تم میں سے سب سے زیادہ درود مجھ پر پڑھے گا وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا اور جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. تو اسی طرح اخلاص ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. اسی ایمان کی بنیاد پہ ایمان اور اخلاص یہ دونوں جڑواں چیزیں ہیں. جتنا زیادہ اللہ کی ذات پر یقین ہوگا اتنا ہی ہمارے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں گے. اس لیے بھائی ایمان کی بھی محنت کرنا, نمازوں کو بھی بنانا اور اسی طرح اپنے سارے زندگی کے شعبوں کو اللہ کے احکام کے مطابق کرنا, یہ خود بھی کرنا اور پھر ساری انسانیت, کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے امت کے ہر کلمہ گو کو دیا ہے. ساری انسانیت کیسے کامیابی والے راستے پر آ جائے اس کے لیے دعوت والا کام اللہ نے ہمارا فریضہ بنایا اور زندگی کی ذمہ داری بنایا. اخلاص اور ایمان دونوں جڑواں ہیں. جتنا ایمان ہوگا اتنا عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا. So my respect brothers, Iman and Salat. You see, these are two things. And we need to, if we combine these two things, then all the different dimensions of our life, they will be corrected. Like you mentioned, our dealings will be corrected and our conduct will be corrected and everything else in our life, it will all change and it will improve for good. So and similarly, my respect brothers, we have to take care of our akhlaq as well, of our conduct as well. It comes in, the Sahaba, they asked, "Oh Nabi Allah, you see, who will be the person who and we have to invite people and call people towards Allah subhanahu wa ta'ala and call people towards all of these amal." حضرات انبیاء کرام کا مقصود اور محنت اور بعثت اس لیے کہ سارے انسان اللہ کی نافرمانی سے نکل کر اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں, ناکامی والی زندگی سے نکل کر کامیابی والی زندگی میں آ جائیں. یہ حضرات انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد تھا. انہوں نے اس کے لیے صلاحیتیں لگائیں. سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے. 23 سال کی محنت کی, اس محنت سے صحابہ کرام کا مجمع تیار ہوا. اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا, آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اب انسانیت کے لیے اللہ نے اس امت کو اور ہر کلمہ گو کو چنا ہے کہ ہر کلمہ گو نبیوں کی طرح انسانوں پر محنت کرنے والا ہو کہ دل کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اس طرح ان کی زندگی کے اعمال ٹھیک ہو جائیں اور اللہ ان سے راضی ہو کر ان کی دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. اللہ نے اس امت کو اس کے لیے چنا ہے اور یہ ذمہ داری اس امت کو عطا کی ہے. اس لیے فرمایا قل ھذہ سبیلی
اللہ حکم فرمانے ہیں اپنے نبی کو، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری زندگی کا راستہ، آپ کی محنت کو راستے سے تعبیر کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ راستہ دلالت کرتا ہے کہ انسان چلتا رہے منزل تک پہنچنے تک، تو اس لیے زندگی ساری یہ محنت والی ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسلسل میں اللہ کی طرف بلاتا رہوں اور سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ میرا بھی راستہ ہے، اور جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، وہ جو میری اتباع کی، یہ اس کا بھی راستہ ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اس کے لیے چنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنی جان اور مال لگاؤ، اپنی جان لگاؤ جیسے کہ لگانے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چن کر تمہیں حضور کی امت میں بنایا اور تمہیں یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ تم اپنے جان بھی لگاؤ اور مال بھی لگاؤ۔ اس لیے صحابہ کرام جب دعوت کو لے کر جاتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم خود نہیں آئے ہیں، ابتعثنا اللہ، ہمیں خالق کائنات نے، ہمارے سب سے بڑی ذات اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، اور ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے بلکہ تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں، تاکہ انسانوں اور اسباب اور دنیا کے سامنے جھکنے کی ذلت سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکانے کی عزت کا تاج پہنانے کے لیے آئے ہیں، اور تمہارے دنیا کے بنائے ہوئے خود غرضیوں پر جو قوانین ہے اور ظلم برپا ہے اس سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف جو ہے نکالنے آئے ہیں۔ اور یہ دنیا باوجود اسباب کے تم پر تنگ ہے، اس دنیا کی تنگی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لا کر دنیا کی وسعتوں کی طرف نکالنے آئے ہیں۔ اس لیے حضور صحابہ کرام مدینہ منورہ سے چلے، گھر ان کے کچے تھے، گھروں میں ان کے جہاں آگ نہیں جلتی تھی کہ پکانے کی چیزیں میسر نہیں آتی تھی، اور راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے کہ تیل نہیں ہے، لیکن ایمان اور اخلاق اور ایک مبارک زندگی کو لے کر نکلے، اور مدینہ منورہ سے وہ زندگی اسپین تک اور اسی طرح یونان تک، اسی طرح آرمینیا آذربائیجان تک اور سائبیریا تک اور چین کے آخر تک صحابہ کرام اس زمانے میں گئے اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا اور اللہ کا تعارف کرا کر انسانوں کو کامیابی والی زندگی پر ڈالا صحابہ کرام نے۔ So my respect to Allah subhanahu wa ta'ala, he sent Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when he was making this effort, then in a time span of about 23 years, this group of Sahaba was made by the effort of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And this group of Sahaba, they continued to work, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he gave them this responsibility, and this responsibility was in fact given to they tirelessly worked to fulfill it, and because of them Allah subhanahu wa ta'ala, he spread deen in the corners of the world. But then this responsibility has been given, Allah has given it to every single person in this ummah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam has left us with this responsibility on everybody's shoulder, that we are responsible to make an effort and to go around the world and make an effort that every person he recites this kalma. Every person, his life his yaqeen is corrected. He comes out, the wrong yaqeen comes out of his heart, and the right yaqeen that Allah is the cherisher, nourisher, sustainer, that yaqeen comes into him, and his a'mal are corrected. This effort, by respect, is the responsibility of every single person in this ummah. Allah subhanahu wa ta'ala mentions, he tells us that he tells Nabi sallallahu alaihi wasallam that go and tell them that this is my way. I call towards Allah subhanahu wa ta'ala, and you see, with basirat and hikmat, and I'm just, you see, this is my job, and it is the job of every single person. Every single person who follows me, it is his responsibility. In another place, Allah subhanahu wa ta'ala, he tells us that you are the ones, he is the one who has chosen you, who has in fact cherry-picked you, see, who has cherry-picked you for this job, who has, chosen you to do this job. Every single one of you, you are chosen. You are not normal people. You are not ordinary people. Allah is the one who has given you this job. And Allah has clearly commanded us, strive with your wealth and strive with your energies and go and do this job
of calling people towards Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba, they used to tell people that when they used to go and give da'wah, they used to say, "Oh people, we have not come, we have been sent. We have been sent to take you out from the humiliation of the slavery of the creation, and to give you and to put that crown of respect on your heads that comes when you submit yourself to the slavery of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why we have come to you, and we have come to you to take you out from those constraints of this dunya that are put on you, despite the fact that you have an abundance of materials and you have an abundance of things around you and of beings of dunya around you, but this dunya puts constraints on you. We have come to take you out from all those constraints and put you into the life of amal, and into the peace and harmony that life brings, and we have and to put you into the vastness of akhirat." So my expectation is this: when Sahaba, they took up this job and they traveled all over the world. At that time, their houses were mud houses, and they were people who did not have, fire lit in their homes, and the food was not cooking in their homes. But because of those sacrifices that Sahaba did, as they moved in these tough conditions for the sake of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah spread, deen into all the different parts of the world, countries like Siberia, like Azerbaijan, and Spain, and so on and so forth, so many countries. In these tough conditions, when Sahaba took this message and traveled all over the world, Allah subhanahu wa ta'ala, He spread His word through them in all these places. अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अता की है कि इस ईमान को और हुजूर की मुबारक ज़िंदगी को तुम सारे इंसानों तक पहुँचाओ। इसी जिम्मेदारी की वजह से अल्लाह ने अपने कुरान पाक में कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम जितनी भी नबियों की उम्मतें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा और खैर वाली उम्मत हो, इसलिए कि तुम्हें सारे इंसानों की नफ़ा रसानी के लिए निकाला गया। और वो नफ़ा रसानी का काम भी अल्लाह ने जिक्र कर दिया, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को ख्वाहिशात की ज़िंदगी से निकाल कर अल्लाह के अवामिर की ज़िंदगी की तरफ लाओगे और गुनाहों से रोकोगे। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अता फरमाई है। इसलिए वही हम, और ये इसको अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे दीन की मदद है कि तुम मेरे दीन के लिए मेरे दिए जान और माल को लगाओ, और जो मेरे दीन की मदद करेगा, तुम तो अपने जिस्मों, सलाहियतों, कुव्वतों के साथ मेरे दीन की मदद करोगे, और मैं अपनी कुदरत के साथ तुम्हारी मदद करूंगा, और जिसकी मदद करने वाला मैं हूँ, तो कोई हाल और दुनिया की कोई ताकत गालिब नहीं आ सकती। इसलिए भाई ये दावत तबलीग वाला काम अल्लाह ने हमें सदियों बाद अता फरमाया है, और यह करने अव्वल का हीरा है। अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिंदगी का जो सरमाया ख्वाहिशात में गुजरा, अल्लाह बड़े मेहरबान, माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह से माफ़ी मांग लें, और अभी ज़िंदगी की सांस बाकी हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि नियतों के बदलने से अल्लाह के यहाँ हमारी हैसियत बदल जाएगी। हम सब ये नियत करें कि अल्लाह, अब तो हम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपनाएंगे और इस पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे, ताकि पूरी दुनिया के इंसान नाकामी से बचकर कामयाबी वाले रास्ते पर आएं, और जो बलाया और मसाइब इस आलम को घेरे में, ए अल्लाह इनसे बचाकर आप अमन और इत्मीनान और आफियत अता फरमा दें, और जहन्नम से बचाकर जन्नत में, ए अल्लाह जन्नत की तरफ जाने वाला बना दें। इसकी हम नियत करें। नियत करते ही अल्लाह के यहाँ हमारी हैसियत बदल जाएगी। तो वे इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। So respected, Allah subhanahu wa ta'ala has told us that you are the best of nations, and Allah has also told us that you have been taken out for the benefit of mankind. And why is that so? Allah subhanahu wa ta'ala tells us that you call to enjoin good and you forbid evil. So Allah's call is that we become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala. We become the helpers of the deen of Allah, and we strive for His deen. This work, my respected brothers, is the jewel of the first era. So we have to take it upon ourselves, and we have to really take it to heart, and we have to, seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala
for all that duration of life that was spent in chasing our desires, and instead we have to renew our intentions, and we have to, make an intention that, Ya Allah, from today onwards, my purpose of life is to serve this deen of Allah, is to make an effort that every person, he comes out away from a life of corrupt yaqeen and bad amal, and come to a life of iman and amal. So this is where my life needs to be spent. This is where my days and nights must be spent, and I'm ready to make this niyat that the rest of my life will be devoted for this purpose. So this is the intention, my respected brothers, that we need to make. जब नियत बदल देंगे हैसियत भी बदल जाएगी. When we make this change of intention, then our position in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala will completely change, and then Allah subhanahu wa ta'ala's direct help will be with us. This is the main thing, that Allah subhanahu wa ta'ala's nusrat and Allah's direct help, it will be directly with every single person who has made this change of intention. तो फरमाया भाई कौन इस मेहनत वाला